დავბრუნდით ჩვენ რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში, სანამ განახლდება სასამართლო პროცესი, მე მინდა მანამდე მოგიყვეთ, რომ მიხეილ სააკაშვილს, როგორც იცით, თქვენ ცოტა ხნის წინ წერილზე უპასუხა Heritage Foundation-ის დამფუძნებელმა და ძალიან საინტერესო იყო მისი მინიშნება, რომელიც კონკრეტულ სახელებს და გვარებს ითხოვს. მესამე პრეზიდენტისგან თუ ვიზი აქვს ეჭვი, მათ შორის მოწამვლასთან დაკავშირებით, მე მინდა მოკლედ ციტატა წაგიკითხოთ ბრაუდერის ამ წერილიდან. გთხოვთ თქვენმა გუნდმა მოამზადოს დოკუმენტები, რომელშიც ეწერება ვინ აფერხებს სამედიცინო მკურნალობას, ვინ არის პასუხისმგებელი მოწამვლაზე, ვინ არის პასუხისმგებელი წამებაზე და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ დასავლეთის მთავრობებმა ეგრეთ წოდებული მაგნიტსკის სანქციებისთვის ამას ყურადღება მიაქციონ, წერს ის მიხეილ სააკაშვილს. მე გაგახსენებთ, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა ბრაუდერს თხოვა ადგილობრივ ქართულ ჯგუფებს, ასე ვთქვათ, ლეტალური შედეგის ლოდინის გარეშე დაეხმაროს მაგნიტსკის ახალი სიის წინასწარ შედგენაში. სხვათა შორის ამ სიის მსგავს ეგრეთ წოდებულ სააკაშვილის სიაზე უკვე ძალიან დიდი ხანია საუბრობს ხატია დეკადოიძე, ერთიანეთის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ამბობს, რომ უნდა შეიქმნა სწორედ ამ სიის მსგავსი სააკაშვილის სია, სადაც დეკანოიძის თქმით აუცილებლად უნდა იყვნენ იუსტიციის მინისტრი და ასევე პენიტენციური უწყების მაღალჩინოსნები, რომლებიც მისი თქმით სააკაშვილს არაადამიანურად მოეპყრნენ. როგორც მეუბნებიან, განახლდა უკვე, ჩვენ ვხედავთ კადრს სასამართლო დარბაზიდან, სადაც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, სანამ დაიწყება კითხვების დასმა და შემოგთავაზებთ ამ ყველაფერს პირდაპირ ეთერში, მანამდე გაგახსენებთ, რომ ამერიკელი ნევროლოგის გამოკითხვა მიმდინარეობს. ეს არის შახინ ემანუელ ლახანი, რომელიც პასუხობს პირველ ნაწილში ყოველ შემთხვევაში ვიცმედით ჩვენ, რომ შალვა ხაჭაპურიძის შეკითხვებს პასუხობდა. დღესვე ჩვენ ველოდებით გამოკითხვის შემდეგ შუამდგომლობის დაყენებას. განახლდა პროცესი და ჩვენ ამას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. დაცვის მხარემ თავისუფლ შეკითხვები მას და ანუ დაასრულეთ რაიმე კითხვა ხო არ დაგჭირთ დამატებით დასასმენი ბატონო ზურაბ, ბატონო შალვა. დაასრულეთ ხო რაიმე კითხვა ხო არ არის? გასაგები, კი ბატონო. პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლებს უსმენთ. So now the floor is given to the representatives of the penitentiary service. მოგესალმებით ექსპერტს. რამდენი კითხვა დაისვა მისი როგორც ექსპერტის წინაშე და თუ შეუძლია გითხრას ეს კითხვები. So please let me please let me greet you, and we are interested how many written questions have been given to you in order to conduct this expertise, and if you can name these questions. Sure, there's a multitude of questions given to me in the course of evaluation of the patient. Some were supplied by legal experts, others were supplied by international guidelines like the Istanbul Protocol, others by entities and... Okay, ესე იგი, ძალიან ბევრი კითხვა გადმომეცა. მე იმისათვის რომ ჩამეტევებინა ეს შეფასება ამ ექსპერტიზის პარლებში, ეს კითხვები მოვიდა როგორც ლეგალური, ანუ კანონიერი წარმომადგენლებისგან, ასევე კითხვები აღებული იყო სტამბულის პროტოკოლიდან და ასევე გადმომეცა კითხვები ცენტრი ემპათიიდან. გასაგები, უბრალოდ ექსპერტიზის დასკვნით რა კითხვებიც მას დაესვა, ორ კითხვაზეა საუბარი, იმ ორ კითხვაზე რო გითხრას, ანუ რითი ხელმძღვანელა კითხვებზე პასუხის გაცემის დროს ამას არ გითხულობ. ის კონკრეტული კითხვები, რაც დაესვა მას. Could you please return back to those actual questions which have been asked to you in the framework of this of your evaluation? I'm not asking about the sources where this question's been coming from, but exactly what questions been asked to you. Yes, so I've been asked to evaluate the patients in reference to those previously mentioned procedural and criminal codes of Georgia, including the sections 283 and 284. Please let me translate. Okay, let me translate. Let me translate. ანუ დამესვა კონკრეტული კითხვები იმისათვის, რომ შეეფასებინა პაციენტის მდგომარეობა იმ ორი
სისხლის სამართლის კოდექსის იმ ორი მუხლის გათვალისწინებით, რომელიც იყო მოხსენიებული 293 და 294 მუხლები. ბატონო, როგორც ექსპერტმა აღნიშნა, ის იცნობს ქართულ კანონმდებლობას. As an expert, you mentioned that you're familiar with the Georgian legislation. I'm familiar with the Georgian legislation relevant to this case. მე ვიცნობ საქართველოს კანონმდებლობის იმ ნაწილს, რომელიც მნიშვნელოვანია ამ კონკრეტული საქმისთვის. შემდეგ კითხვა გვექნება ასევე წეგან ექსპერტმა აღნიშნა, რომ ის გაეცნო ევროსაბჭოს დასკვნებს ქართული ჯანდაცვის შესახებ. So the next question is about you stating that you became familiar with the conclusions of the Council of Europe regarding the healthcare system of Georgia. ანუ კითხვა რა შემდგომარეობს, როგორ გავეცანით თუ არა? გაეცნო თუ არა? So the question is if you are familiar with those conclusions made by the Council of Europe on healthcare of Georgia. Correct, I'm familiar with the conclusions. მე კი ვიცნობ ამ. შეუძლია გითხრას რა პრობლემებია ქართული ჯანდაცვის წინაშე. და რომელ დასკვნაზე საუბრობს ის კონკრეტულად აი ამ დასკვნის შინაარსი რომ მოგვაწოდოს მოკლედ. So can you please state or describe to us what are the problems being faced by the healthcare system of Georgia with the reference to these two conclusions made by the Council of Europe, and just to tell in brief what this the decision, what this conclusion say about the healthcare system of Georgia. შეუძლია წაგვიკითხოს კიდეც. Can you you can even just read it through if you have it at your disposal. That's right. My understanding that in multiple reports, the European Committee of Social Rights of the Council of Europe concluded that the situation in Georgia is not in conformity with Article 11, Section 1 of the Charter, on the grounds that it has not been established that the provision of health care is not subject to unnecessary delays. Dr. Lahan, your statement was too long. Please restate it again, sentence by sentence, so that I follow the accuracy of what you said. Yes. There were multiple reports from the European Committee of Social Rights of the Council of Europe on Georgia's non-fulfillment of the conditions. Okay. მრავალი ანგარიშები გამოქვეყნებული სოციალურ საკითხთა კომისიის მიერ ევროპის საბჭოსი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ ხდება საქართველოს მიერ მოთხოვნების დაკმაყოფილება, non-fulfillment, and then the committee concluded that Georgia was not in conformity with a particular article of the Charter. So, რომ ქარტის კონკრეტულ მოთხოვნებთან საქართველოს არ ქონდა, ანუ არ შეესაბამებოდა იმ სტანდარტებს, რომელიც ამ ქარტის კონკრეტულ მოთხოვნებში იყო გაჟღერებული. აი ეს ზოგადი პასუხი რო დაგვიკონკრეტოს თუ შეუძლია. Can you be a little more specific? It's been too general. Yes, it's specifically quoted that it has not been established that the provision of health care is not subject to unnecessary delays. ანუ ესე იგი ლაპარაკია იმაზე, რომ კომიტეტმა დაადგინა, რომ საქმე ქონდა არა საჭირო დაყოვნებებთან. კონკრეტულად ამ რა დაყოვნებები. Can you be a little more specific what kind of delays? Yes, there was actually targeted questions the committee asked about places of detention in their prisons.
ანუ ლაპარაკი იყო სასჯელ აღსრულების ადგილებზე, განსაკუთრებით ციხეებზე. The committee noted that the requested information was not provided, and therefore considered them not in conformity with the article. ესე იგი კომიტეტმა დაადგინა, რომ მოთხოვნილი ინფორმაცია არ იყო მიწოდებული და ეს არ შეესაბამებოდა კომიტეტის სტანდარტებს. აღნიშნული დასკვნა ერთვის თუ არა მის ექსპერტიზის დასკვნას? Is that particular decision or the conclusion, is that particular conclusion amended to your report? So here is the process on the side of defense. აღნიშნული დასკვნა ერთვის ჩვენს მიერ წარმოქმნილი საქმის მასალებს. უბრალოდ აქ ექსპერტი ვალდებულია, როდესაც ეხდნობა მიუთითოს კონკრეტული გეუნებით წყარო ერთვის საქმის მასალებს. თქვენ როგორც თქვენი დოკუმენტი წარმოადგენთ, მაგრამ მან დასკვნასთან ამ კატეგორიაში მიუთითეთ თუ არა? თვითონ რატო უნდა მიეთითებიან ამ მოსამართლეს? თვითონ გასცემს დასკვნას პროცესში. მაშინ მითხარით ხოლმე რა ვთარგმნო, იმიტომ რომ დავიდგინე რა. ანუ აი ეს კონკრეტული დასკვნა რაც ახსენე მის კვლევაში, მის დასკვნაში თუ მოიხსენია როგორც წყარო. So here is the question from the judge. This particular conclusion of the committee did you amended it to your own medical report or not? No, I did not. Არა. როგორც ექსპერტმა აღნიშნა, ის გაეცნო ექსპერტიზასთან დაკავშირებული ქართული კანონმდებლობის მოთხოვნებს. So as an expert you mentioned that you are familiar with the requirements of expertise to be executed in Georgia according to the Georgian legislation. That is correct. Sorry. იცის თუ არა, რომ ქართული კანონმდებლობით ექსპერტიზის დასკვნა უნდა იყოს მეცნიერულად დასაბუთებული, ემყარებოდეს შესაბამის ობიექტურ და უთუარ მტკიცებულებებს. So are you aware that according to the legislation the forensic expertise should be substantiated by scientific evidence and hard objective evidence as well? Yes, and that's also the general practice. დიახ, ასეა და ეს ზოგადი პრაქტიკის საკითხია ყველგან. მაშინ, როდესაც რაღაცით ხელმძღვანელობს, რატომ არ არის ექსპერტიზის დასკვნაში მასზე მითითება? So therefore, whenever you apply whatever requirements of the legal requirements, why you did not refer it in refer these requirements and the sources in your medical report? My medical report is my personal observations as a neurologist with over 100 publications in this field. I didn't understand, Dr. Lahan. Can you repeat it? Yes, my medical report as an expert neurologist comes from my personal examination and investigations of the patient. ანუ მინდა გითხრათ, რომ ჩემს დასკვნაში მე ასევე წარმოვადგენ ჩემი როგორც ნევროპათოლოგის და სპეციალისტის მიერ ნანახ მდგომარეობას და ჩემს დასკვნებს. ანუ საკუთარ მოსაზრებას გულისხმობს. And did you mean your own opinion? This is my opinion as a neurologist, but backed by objective information. ანუ ეს არის ჩემი მოსაზრებები როგორც ნევროპათოლოგიის, რომლებიც დაფუძნებულია ობიექტურ evidence. მტკიცებულებებზე. ზუსტად მაგას ვკითხულობთ, ანუ მითითებას ქოლიოში, ანუ სად არის მითითება, რომ ჩვენც გავეცნოთ ამას და გქონდეს ამის შესაძლებლობა. So is there any reference made to this objective whatever criteria in your report so that we know that you based your judgment on those provisions? That is correct. I used gold standard testing for the conduct of my neurological examination, cognitive testing including the Montreal Cognitive Assessment, and the diagnoses follow the international classifications of disorders, ICD
10 diagnoses. ესე იგი ჩემს მიერ გამოტანილი დასკვნები ემყარება სხვადასხვა ობიექტურ მონაცემებს, მათ შორის და კრიტერიუმებს, მათ შორის ეს არის ეს მონრეალის კოგნიტიური შეფასების ინსტრუმენტი, ასევე დიაგნოზები გამოტანილია დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციის მეათე რედაქციის მიხედვით. მითითება შესაბამის წყაროზე, შესაბამის სამეცნიერო ლიტერატურაზე. რატომ არ არის? So the question is, why did you not refer to a particular scientific source which had been used by yourself in making, in producing this report? Sure, certainly. Reference to ICD-10 codes is an international classification system of how to diagnose the disorders that I put into my report. ICD მეათე გადახედვა, ანუ დაავადებათა საერთაშორისო კლასის მეათე გადახედვა, ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტური დასაყრდენი იმისა, სადაც აღწერილია თუ როგორ ისმება ესა თუ ის დიაგნოზი. Also, I would like to add that I knew my report would be part of a larger empathy report, which would include references to statutory requirements. და მე ასევე ვიცოდი, რომ ჩემი კონკრეტული დასკვნა გახდებოდა ცენტრ ემპათიას მიერ ჩამოყალიბებული უფრო დიდი დასკვნის ნაწილი, სადაც შესაბამისი რეფერირება იქნებოდა გაკეთებული. შესაბამისად პასუხი წყაროს მეცნიერული წყაროს მითითებაზე ვკითხულობ. საქართველოში ექსპერტი საუბრობს, რომ საქართველოში ხდება სამედიცინო მომსახურების მთელ რიგ პრობლემებზე, მათ შორის დაყოვნების მიწოდებაზე და ასე შემდეგ. ვკითხულობთ შესაბამისი წყარო რატომ არ არის მითითებული და პასუხობს დიაგნოზის დასმაზე. ანუ როდესაც საუბრობთ საქართველოში სამედიცინო So I want to clarify, we've been speaking about referring to a particular scientific publications on which you might base your conclusions or even indicating the particular provisions from the document from the Council of Europe, but instead you're speaking about ICD code and making the diagnosing the things. That is correct. Yeah, the international bodies have convened together and agreed on a certain criteria of diagnoses. So a diagnosis in the country of Georgia is not different than a diagnosis in the country of the United States. Okay. ანუ საერთაშორისო მოთამაშეები ამ სფეროში შეთანხმდნენ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაციაზე და შესაბამისად ამ შეთანხმების შედეგად საქართველოში დასმული დიაგნოზი არ განსხვავდება თქვათ შეერთებულ შტატებში დასმული დიაგნოზისგან. დიაგნოზის უკაცრავ დიაგნოზის დასკვნაზე არ ვკითხულობ კონკრეტულ საკითხზე, როდესაც საუბრობს ექსპერტი, ის ვალდებულია დასკვნაში უთითებდეს შესაბამის წყაროს სამეცნიერო ლიტერატურას ნაშრომს. ამას ვკითხულობთ, როდესაც საუბრობს ექსპერტი საქართველოში სამედიცინო მომსახურების ხარვეზებზე. სად აქვს ეს მითითებული მის დასკვნაში, რასაც დაეხდნო? ჩართებისა ამაზე გასა პასუხი მიიღეთ როგორც პასუხი თქვენ თვით რომ არ აქვს ჩვენ თვით რომ გვაქვს თქვენ ხარიცით რამე ქალბატონო და გულმალა თქვენ სახელი და კვალი ხარიცით ეხიები და არ მოგწონს თქვენ ვერ გავიდი სახელი და კვალი სახელი კვალი ქალბატონო სახელი და კვალი ჩვენ სამედიცინო ქალბატონო სახელი და კვალი ვითხარ ლაბორატორიაში ანალიზი აბასო სახელი არ გავიხარ ჩივილები და სახელი გასახელი თქვენი ალბათ სახელი და კვალის გარეშე რადგან არ სახელი საკუთარ საკეთზე აჰა კი ბატონო გაბატონო მარიკა გავთხილებთ რომ თუ კიდევ წამოიძახებთ მაგედან რაიმეს დაგაგავებინებთ დარც ძალიან თუ შეიგავთ თან მადლობა გასაგებია აქ სხვა რაღაცა იყო კითხვა დასმული ანუ პასუხი არის რაც არის ხორჩა შემდეგ შეგიძლიათ მოდით დასკვნასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ ბატონო ახლა თუ შეიძლება მოკლე ფრაზები და ცოტა ხმამაღლა რომ რამე არ შემეშალოს მოკლე ფრაზებით არა აუზებით ვისაუბრეთ რომ აუზებით კი ბატონო აუზ
დასკვნაში ქართული ვერსია მაქვს 78 გვერდი, პუნქტი პირველი თვითონ აქვს. In your report, page 78, article 1, კითხულობ შემდეგ რამეს. we read the following. ანამნეზში მას აღენიშნება ბეტა თალასემია და ჰიპერტენზია. So in anamnesis, it has been detected beta thalassemia and and hypertension. აგიბრობამდე და ვიდეო და ფოტო იწებულებების განხილვის საფუძველზე Based on the conditions before the imprisonment and also based on available photo and video evidence, იგი იყო ჯანმრთელი. he's been detected, he's been declared as healthy. ვინ მოგაწოდათ ასეთი მწირი ინფორმაცია? ანუ თვითონ ბატონ სააკაშვილთან თუ გაიარა კითხვა ანამნეზის წესერა თუ აკრიფა ჯერ ეს მაინტერესებს. წირი თქვით, ხო. Who did provide this course information to you and did you ever review these issues with Mr. Saakashvili? The information to support the claim that prior to confinement, the actual cognitive faculties were supplied by the legal teams, both U.S. Georgia legal teams and Amberley Center. Okay, ეს ინფორმაცია ჩემთვის ყველაფერი რაც მე მჭირდებოდა, მოწოდებული იყო როგორც ქართულ-ამერიკული იურიდიული გუნდისგან, ისე ცენტრი ემპათიისგან. ანუ სრულად სამედიცინო დოკუმენტაცია რაც კი არის ამ საქმესთან დაკავშირებით თვითონ მას არ გადაუთვალიერებ. So ეგ არ უთხრიათ. does it mean Does it mean მე კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ ამ წუთებში სასამართლო პროცესს ადევნებთ თვალყურს მესამე პრეზიდენტის დღის ამბები დროებით გემშვიდობება, თუმცა უწყვეტ ეთერს პირველები გააგრძელებს, მე შეგხვდებით ცოტა ხანში პირველების შემდეგ.